He verdades que no entran de golpe, no leguen como una revelación repentina, leguen lento, a fuerza de golpes decepciones. Silencios incómodos y noches donde no se pregunta en qué momento empieza a perderse así. Mismo.este es una de esas verdades me leva a entenderla. No la aprendí estudiando teoría, la aprendí viendo personas desgastarse por dentro, intentando algo imposible. Ser comprendidas por quien no quiere escapar. Si te quedas hasta el final de este viaje, no te prometo comodidad, te prometo claridad, y la claridad a veces dual pero libra, vamos a hablar de algo que parece simple, casi obvio, pero que en realidad es profundamente revolucionario. Aprender a cerrar la boca, why no? No hablo de calarte por miedo. No hablo de obedecer, no hablo de tragar injusticias, hablo de algo mucho más difícil. Aprender cuando hablar te cuida poder y cuando el silencio te lo devuelve. Vivimos en una época donde hablar se volvió una obligación a piner. Es casi un deber moral, explicarnos parece una necesidad si no hablas, sospechen, si no explicas, te juzgan, si no te defendes, te culpan y así, sin darnos cuenta. Empezamos a hablar demasiado, a explicar demasiado, a justificar cosas que no necesitan justificación, nos volvemos esclavos de nuestras propias palabras, pero dejemos decir algo que tal vez nadie te dijo con claridad. No todas las palabras sanan. Algunas palabras te exponen, algunas palabras te debilitan, algunas palabras le dan poder a quien no lo merece. En mi experiencia, la mayoría de las personas no sufren por lo que sienten, sufren por lo que dicen intentando que otros entiendan eso que sienten. Recuerdo a un paciente, llamémoslo Martin. Martin era inteligente, sensible, profundamente reflexivo y estaba agotado de explicarse, agotado de justificar cada decisión, agotado de intentar demostrar que no era la persona horrible que algunos creían que era. Cada vez que alguien lo cuestionaba, Martin reaccionaba hablando mucho, demasiado, argumentaba, se defendía. Buscaba palabras perfectas para ser comprendido. El resultado, cuanto más hablaba, menos lo respetaban. Un día, en sesión, me dijo algo que me quedó grabado, siento que si no explico, pierdo, y estaba el núcleo del problema. Martin creía que el silencio era derrota. No entendía que, muchas veces, el silencio es una posición de poder. Nos enseñaron que es reprimir, que el silencio enferma, que decirlo todo es sano, y si reprimir emotions enferma. Pero confundir silencio con represión es un error grave. Reprimir es negar lo que sientes. Cerrar la boca es elegar no entregar tu mundo interior a cualquiera. Hay una diferencia enorme. No todo el mundo merece historia. No todo el mundo merece explicación. No todo el mundo merece vulnerabilidad, y aprender eso cambia todo. Vivimos en lo que yo llamo la cultura de la exposición. Mostramos lo que sentimos, mostramos lo que pensamos, mostramos lo que nos duele, creemos que eso nos vuelve auténticos. Pero muchas veces nos vuelve desprotegidos. Hay personas que no escuchan para entender, escuchan para usar, escuchan para atacar, escuchan para manipular. Explicar frente a esas personas no es valencia, es ingenuidad. Y nadie te avisa de eso cuando es chico. Pensamos en algo cotidiano. Una discusión, todos conocemos ese momento. Exacto don sabes que desire para ganar, la frase perfecta, la palabra que toca el punto débil del otro, está ahí. En la punta de la lengua, decirla te daría una victoria inmediata. Un alivio momentáneo, una sensación de poder, pero también puede dar una herida irreversible, porque palabras que no se olvidan. Hay frases que, una vez dichas, cambian la relación para siempre. Cerrar la boca en ese instante no es perder, es elegir que tipo de persona quieres ser. Hay batallas que se ganan perdiendo.
He victorias QT di genvacio, el silencio consciente, es una forma de inteligencia emocional que muy pocos dominan, porque requiere tolerar la incomodidad, requiere soportar que el otro piense lo que quiera, requiere no defender de inmediato, eso dual al ego, dual al nego interior que quiere ser aprobado, dual a la parte de vos que quiere gritar, no so así. Pero crecer implica aprender a sostener es dolor sin reaccionar muchas veces cuando explicamos demasiado. No lo hacemos por el otro, lo hacemos por nosotros. Buscamos alivio, buscamos validación. Buscamos que alguien nos diga que estamos bien. Eso tiene raíces profundas. Cuando alguien nos cuestiona, no solo nos está cuestionando, está tocando viejas heridas. Viejas asanas don no fuimos vistos, viejos momentos don tuvimos que defendernos. Solos entonces hablamos, nos justificamos, nos sobreexplicamos, pero ninguna explicación sana una herida infantil, eso se trabaja de otra manera, en silencio, en introspección, en honestidad con uno mismo. Hay una frase que suelo repetir, no todo impulso de hablar es un impulso de comunicación, a veces es ansiedad, a veces es miedo, a veces es necesidad de controlar como motivan, controlar lo que piensan de vos, controlar el relato, vivir así es agitador. Porque siempre habrá alguien que no te entienda, siempre habrá alguien que te juzgue, siempre habrá alguien que elija ver mal, cerrar la boca y aceptar eso. Aún así seguir en paz cuando dejas de explicarte algo curioso sucede. Las personas empiezan a mostrar quienes son algunos, se eligen, otros se inquietan, otros se enojan, porque tu silencio les cuida algo, les cuida acceso a tu energía. Eso es poder. El silencio no es vacío, el silencio es presencia es desire, esto eca. Pero no voy a entrar en este juego. Si nos cuesta cerrar la boca, no dicen el trabajo, no dicen redes sociales, no es frente a desconocidos con las personas que aman, por con quienes importan. Las palabras pesadas, y las personas no destruyen sus relaciones por falta de amor, las destruyen por exceso de palabras dichas en el momento equivocado, palabras dichas desde la enoja, desde la frustración, desde la herida abierta. Lo más peligroso es que, en ese momento, esas palabras parecen necesarias, parecen justas, parecen verdaderas, pero después digen ruinas, el enojo no pide verdad. Pide descarga algo que tienes que entender profundamente. Cuando estás enojado, no estás buscando comunicarte, estás buscando aliviar tensión. El enojo quiere salir, quiere explotar, quiere descargar, y cuando lo hace con palabras, casi siempre distrae algo en el camino. He visto personas decir, tenía derecho a decirlo, y es cierto, tenían derecho, pero tener derecho no significa que sea inteligente, ni sano, ni reparador. El enojo no necesita argumentos, necesita ser contenido, y eso no se logra hablando más. Se logra calando a tiempo. La fantasía de decir todo nos vendieron una idea peligrosa, que una relación sana y secuela donde se dice todo. Absolutamente todo. Cada pensamiento, cada molestia, cada resentimiento, y eso es falso. Decir todo no es honestidad, muchas veces es impulsividad disfrazada de sinceridad, porque no todo lo que pensas es una verdad profunda. Algunos pensamientos son reacciones momentáneas, son ruido emocional. Son heridas hablando. Si los convertes en palabras, les das un poder que no merecen, palabras que no vuelven a frases que marcan un antes y un después, siempre es igual. Arruinaste mi vida, no te soporto, me equivoco con vos, quizzes en ese momento los senches, quizzes en ese instante parece real, pero las palabras no entienden de momentos, se quedan.
Wyink dispus pides perdon, ank. Dispus eclairs, algo ya se rompio, surar la boca a tiempo is prevention y emocional. Ganar discusions, perder vinculache personas que son expertas en discutir, siempre tienen la respuesta perfecta, el argumento final, la lógica impeccable, y sin embargo, están solas, por ganaron todas las discusiones y perderon todas las relations. En una relación profunda, ganar no siempre es vencer al otro. Muchas veces ganar es no destruir lo que amas, el amor maduro no necesita humilar, no necesita tener la última palabra, no necesita demostrar superioridad. El amor maduro sabe cuando calar. El silencio como limitar la boca no es dejar pasar todo, no es permitir abusos, no es sometimes a veces el silencio es el límite más fuerte que existe cuando no reaccionas, cuando no entras en la provocación, cuando no devolves el golpe verbal, la estás diciendo al otro, con esto no jugo, y eso incomoda. Mucho .prque. Hay personas que se alimentan de la reacción ajena, del drama, del conflicto. Sin respuesta, se quedan sin poder. La trampa de justificar en muchas relaciones, especialmente las tóxicas, la explicación se convierte en una trampa, explicas por qué hiciste algo. El otro no escucha. Explicas mayor, tampoco. Escucha, entonces explicas más, y cada explicación te deja más chico, más cansado, más expuesto. Hasta que un día te das cuenta de algo doloroso. No importa lo bien que expliques. El otro ya decidió no entenderte, el silencio no es abandono, es autoprotección, elegir el momento no solo importa que dices, importa cuando, una verdad dicha en medio del enojo no es escuchada, es usada como arma. Por eso una regla básica es esta. Nunca hables des la furia. Si estás activado emocionalmente, si sientes el cuerpo tenso, si la voz se acelera, si quieres no estés en comunicar nada sano. El silencio que sana silencios que curan más que no discursos, cuando el otro habla y vos no interrumpes, cuando escuchas sin defender. Cuando no explicas, cuando no justificas, Gabriel espacio para que el otro se escuche a sí mismo, espacio para que badla, espacio para que aparezca algo verdadero. Muchos conflictos no se resuelven cuando el ego y la necesidad de tener razón en parte de las discusiones no son por el tema, son por el ego. Por no querer quedar mal, por no aceptar un error, por no tolerar sentirnos cuestionados, y el ego odia el silencio, porque el silencio no lo defiende. Pero crecer emocionalmente es aprender a soportar la incomodidad de no justificar, aprender a dejar que el otro piense lo que quiera, sin salir corriendo a corregirlo. Calar no es olvidarse la boca no significa que lo que pasó no importa, significa que no todo se resuelve en el momento, hay cosas que necesitan tiempo. Distancia emocional, procesamiento interno, hablar demasiado. Rápido es como operar una herida abierta sin anestesia, primero se calma, después se limpia, recién después se habla. Relations que se salvan en silencio visto parejas al borde del colapso que no se salvarán por hablar mayor, sino por hablar, menos por aprender a parar la discusión, por retirarse tiempo, por no decir lo irreversible, y con el tiempo, cuando la emoción bajó, cuando el ego se calmó, pudieron comunicarse de verdad no desde el ataque. Sino desde la responsabilidad emocional, una pregunta clave cada vez que sientes el impulso de decir algo hiriente, pregunte esto, quiero expresar algo, o quiero lastimar, si es lo segundo, cerrar la boca es un acto de amor. No hacia el otro, hacia vos, porque después del estilido, el dawo también te lo leves vos.
El verdadero poder no es dominar la conversación, es dominar. El impulso no es tener la mayor respuesta, es saber cuando no responder. No es imponerte verdad, es sostenerla sin defenderla. Cuando aprendes eso, dejas de ser reactivo y empiezas a ser consciente. Y esa es una diferencia enorme. Hay una verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar. El mundo no es justo. Y no lo digo desde el cinismo, lo digo desde la experiencia. Nos educaron con la idea de que si dices la verdad, si eres honesto, si explicas bien las cosas, todo se acomoda, pero la vida real no funciona así. En la vida real, tener razón no siempre te protege, a veces te expone, a veces te vuelve peligroso para quien tiene poder. Y don aprender a cerrar la boca deja de ser algo emocional. Y se vuelve estrategia. En el ámbito laboral esto se ve con brutal claridad. He visto personas brillantes perder oportunidades por hablar de más, por explicar demasiado. Por demostrar que sabían más que quien estaba arriba, creyeron que la verdad los iba a salvar, no entendieron que estaban jugando un juego de poder, no un juego de lógica. Un paciente mío, lo voy a llamar Diego, trabajaba en una empresa grande un día. Su jefe lo acusó públicamente de un error que él no había cometido. Diego tenía pruebas, correos, documentos, todo, liga furioso a sesión. Quería ir al día siguiente y exponerlo delante de todos. Quería justicia. Quería que se supiera la verdad. Le pregunta algo simple. Y después que me mir confundido. Después vene saber que yo tenía razón, sí, le dije. Y de Jeff ve saber que él es una amenaza, eso lo descoloca, porque Diego creía que el problema era el error, pero el problema no era eso, el problema era el ego herido de alguien con poder. Le propuse algo que no le gusta nada, le dije que fuera a hablar a solas con su jefe, que mostrara las pruebas sin humillarlo, que le diera una salida digna. Eso era injusto. Lo era, pero semanas discusión con algo fundamental. La justicia moral no siempre coincide con la inteligencia emocional. Diego que sentido. Cerrar la boca no lo hizo. Lo hizo estratégico. Esto es difícil de aceptar porfa en contra de lo que nos answeran. Pero hay contextos donde saber toda la verdad no es violencia. Y sentir da el silence. Eso es paso, no es cobarde. Es lectura de la realidad. Saber cuando hablar y cuando callar es una forma de inteligencia que no se enseña en la escuela. Ahora levemos esto a otro terreno, la sociedad y las redes sociales. Vivimos en una época donde se espera que tengas una opinión sobre todo, política, conflictos, temas morales, tragedias, si no opinas, o es indiferente, si no hablas, o es cómplice, si no te pronuncias, o es sospechoso, y así. Millones de personas hablan sin haber pensado, opinan sin haber procesado, reacción sin haber entendido. Creemos que expresarnos nos hace libres, pero muchas veces nos hace esclavos de la reacción da cada palabra pública genera juicio, cada opinión genera ataque, cada frase queda registrada. Y ahí aparece la ansiedad moderna. La necesidad constante de posicionarse, cerrar la boca. En este contexto, es un acto revolucionario es decir, no voy a convertir cada pensamiento en un espectáculo. No voy a reducir mi complejidad a un slogan. No voy a regular mi mundo interior a la multitud. Hay algo que casi nadie dice. La exposición constante vacía, cuando todo es compartido.
Nada es intimo cuando todo se dice, nada se procesa. El silencio te devuelve profundidad cuando dejas de explicar quién es empiezas a serlo de verdad. Muchos confunden silencio con indiferencia, pero no son lo mismo. Pode acudes tener profundamente, y aun así elegar calor, podes tener una opinión, y aun así no expresarla públicamente. Eso no te hace falso, te hace cuidadoso. Te hace responsable de tu energía. Hay una trampa muy común. Creer que si no hablas, perdes identidad, pero la identidad no se construye hablando. Se construye viviendo. No necesitas explicar tu vida para que se valida. No necesitas justificar tus decisiones para que sean correctas. El silencio te devuelve soberanía. También existe otro punto incómodo. Muchas veces hablamos para controlar la imagen que otros tienen de nosotros. Queremos que nos vean como buenos, como justos, como correctos. Entonces explicamos, justificamos, aclaramos, pero eso es vivir dependiendo de la mirada ajena. Cerrar la boca es aceptar que no podes controlar. Como te ven, y que no tienes que hacerlo, eso es libertad psicológica. Hay personas que se incomodan mucho cuando dejas de explicarte, porque estaban acostumbradas a ver defender, a ver justificarte, a ver dudar de tu silencio les cuida poder, y por eso lo atacan. No porque estés equivocado, sino porque no reaccionas como antes. En el psicoanálisis hablamos de algo clave. No todo conflicto se resuelve hablando. Algunos conflictos se resuelven dejando de participar. No responder, no explicar, no enganchar. Eso no significa que no importa. Significa que te importa tu paz más que tener razón. El silencio también pone límites cuando dejas de discutir, dejas claro algo. Hasta acá, no con gritos, no con violencia, con presencia. Y eso es poderoso. Hay personas que solo existen en el conflicto, que solo se sienten vivas cuando generan reacción. Cuando vas cerras la boca, les sacas el escenario. Y sin escenario, el drama se apaga. Quiero que entiendas algo muy profundo. No todo meres de energía mental. Hay batallas que te roban más de lo que te pueden dar. Hay discusiones que te vacían. Hay explicaciones que no llevan a ningún lado. Elegar el silencio es elegar d'un poner tu vida. Cuando cerras la boca, no te enteras. Al contrario, volta más sólida, más difícil de admitir. Mas dugo de vos mismo, porque ya no reacciones, respondes, ya no respondes, y eso lesson lo cambia. Todo, hay un punto en la vida donde no debes preocuparse un poco de science, y empieza a preocuparse algo mucho más importante. Why quiero ser cuando no digo nada, porque es fácil. Reaccionar es automático, explicarse. Acción pero sostener el silencio con conciencia. Eso es otra cosa. Eso no lo hace cualquiera. A esta altura del camino, ya entendimos algo fundamental. Cerrar la boca no es ausencia. No es debilidad, no es sumisión, es identidad. Durante ecos nos enseñaron a definirnos por lo que decimos, por nuestras opiniones, por nuestras posturas, por nuestra capacidad de defendernos, pero hay una verdad más profunda. No se define mucho más por lo que elige no decir que por todo lo que dice, porque lo que dices puede ser impulsivo. Pero lo que calas es una decisión, y las decisiones construyen carácter. El silencio empieza a transformarse en poder cuando dejas de usarlo como castigo y empiezas a usarlo como límite. No es el silencio del enojo. No es el silencio pasivo-agresivo. No es el silencio para manipular. Es el silencio que dice. Hasta acá lego, esto no lo discuto. Mi energía no está disponible para esto. Es silencio incómoda.
Por la mayoría de las personas no sabe que hacer cuando no obtiene reacción, hay algo que pocas veces se dice con claridad. El ruido necesita respuesta para obviar y vivir. La provocación necesita reacción. La manipulación necesita explicación, el ataque necesita defensa. Cuando no hablas, cuando no justificas, cuando no reaccionas, el jugo se rompe, y eso cambia las jerarquías invisibles de poder. Muchos conflictos no existen realmente. Existen porque alguien los alimenta con palabras. Cuando una persona provoca y no recibe respuesta, queda sola con su propia agresión, y eso es profundamente desarmante. Por eso el silencio bien usado no apaga conflictos, los deja sin oxígeno, ligados. A este punto aparece una pregunta clave, ¿quién es cuando nadie te valida? Porque mientras hablas para convencer, todavía dependes de que el otro entienda, de que el otro acepte, de que el otro confirme tu versión. El silencio, en cambio, te obliga a enfrentarte a algo incómodo, tu propia certeza interna. Hay personas que no soportan el silencio porque en el silencio no hay aplauso, no hay aprobación, no hay feedback inmediato, y entonces aparece el miedo. Y si no me entienden, y si me juzgan, y si piensan mal de mí. Pero crecer emocionalmente es aceptar algo inevitable. Alguien siempre va a pensar mal de vos, hables o no, expliques o no, te justifiques o no. La diferencia es cuánto poder le das eso. El silencio consciente marca una andes y en dispusión. La relación que tienes con vos mismo, porque deja de importar tanto la narrativa externa y empieza a importar la coherencia interna. Ya no necesitas que el mundo te cree, necesitas creer vos. Esto se vuelve especialmente claro cuando hablamos de identidad. Durante mucho tiempo creemos que somos lo que cantamos de nuestra historia, nuestro pasado, nuestros motivos, pero la verdadera identidad no se sostiene con palabras, se sostiene con presencia, con límites, con decisiones. Hay personas que hablan poco y transmiten muchísimo, y otras que hablan todo el tiempo y no dicen nada. Cuando aprendes a cerrar la boca, dejas de vivir en modo defensa, ya no estás justificando quien estás habitándolo, y eso se siente distinto en el cuerpo. Hay más calma, menos tensión, menos necesidad de control, porque el silencio también ordena por dentro. En psicoanálisis hay algo muy claro. La palabra tiene poder, pero el silencio es provocado por un analista no habla todo el tiempo, escucha, espera, tolera el vacío, porque sabe que el sentido verdadero no aparece más sobre explicación, sino en el espacio que se deja ver, lo mismo pasa la vida cuando se todo con palabras, aparece lo solo sobreviven mientras alguien se explica. Cuando esa persona está la relación se incluye es información valiosa porque te muestra que vínculos se sostienen en tu esfuerzo, y cuales se sostienen en el respeto mutuo. El silencio también filtra, cerrar la boca no te hace invisible, te vuelve selectivo contra energía, selectivo contra intimidad, selectivo contra verdad, y eso es salud mental, porque no todo el mundo está capacitado para escuchar tu verdad sin distorsionarla. Hay una madurez que liga el día en que entiendes esto profundamente. No todo lo que es necesita ser explicado. Algunas cosas se viven, se sienten, se sostienen en silencio. Cuando alguien te ve desde el prejuicio, ninguna explicación alcanza. Cuando alguien te ve desde el respeto, no necesita explicación.
El silencio también es un acto de amor propio es decir, no voy a exponerme de más. No voy a desnudarme frente a quien no cuida. No voy a poner mi mundo interno en manos ajenas. Eso no es cerrarse. Ecuidarse en una sociedad que exige opinión constante. El silencio se vuelve revolucionario no opinar sobre todo, no reaccionar a todo, no mostrar todo, guardar algo para vos en un mundo que te empuja exhibir es un acto de soberanía personal cuando dices de explicarte. Cuando dices de defender todo el tiempo, cuando aprendes a cerrar la boca, algo muy profundo sucede, empiezas a escucharte más a vos y menos al ruido externo, y aparece la verdadera libertad de no la libertad de decir cualquier cosa, sino la libertad de no tener que decir nada para seguir siendo quien es quiero. Dejardi con esta idea final, como cher de todo es requerido. El silencio no es el final de la comunicación, es el comienzo de la autenticidad, cuando hablas solo cuando es necesario. Cuando callas cuando es sabio, cuando eliges tus palabras, como si fueran algo valioso. Tu presencia se cambia tu energía cambia, tu vida cambia, porque no hablas para ser aceptado. Hablas cuando vale la pena, y cuando no, simplemente cerras la boca y sigues caminando con dignidad.